International Mathematics Competition 2011 held in Bali, Indonesia on July 18th to July 23rd, 2011 under the name Indonesian International Mathematics Competition or IIMC. Competition, which is an incorporation of Elementary Mathematics International Competition and the International World Youth Mathematics Intercity Competition, first held in Thailand in 2008, then in the Philippines in 2009, and Korea 2010. Indonesian International Mathematics Competition 2011 attended by 987 people, consisting of 604 contestants, 136 people were team leaders, 117 people deputy leaders, and 130 people companions. They come from 28 countries, namely Australia, Bangladesh, Brunei Darussalam, Bulgaria, Canada, China, Cyprus, Hong Kong, India, Indonesia, Iran, Korea, Macau, Malaysia, Mexico, Mongolia, Nepal, Netherlands, Philippines, Russia, Singapore, South Africa, Sri Lanka, Taiwan, Thailand, United States, Vietnam, Zimbabwe. The scope of this competition includes the elementary level and junior high school level, where at each level there are two types of competition, the individual competition and team competition. Each country sends 1 to 4 teams per level, where each team of 6 people consisting of 1 person team leader, 1 deputy team leader, and 4 students. Before the competition, each country has always started its participation in activities fostering. It aims to provide a variety of tips to all team members in the face of competition, which includes training materials testing, physical preparation, mental, and art. All the participants Indonesian International Mathematics Competition 2011 arrived in Bali on July 18, 2011. From Ngurah Rai International Airport, they proceed to Ina Grand Bali Beach Hotel and Sanur Paradise Hotel to check-in and registration. Ina Grand Bali Beach Hotel and Sanur Paradise Hotel set up as contestants and deputy leaders' lodgings, as well as a place of execution of tests. For the team leader, check-in and the moderation set up at the Ina Grand Bali Beach Hotel, Sanur Paradise Hotel, and Sanur Beach Bali Hotel. At night, the team leader attend welcome dinner at the Sanur Beach Bali Hotel. Tonight, it's really a great pleasure. Tomorrow, there will be very tough competition. In the competition, and all together, we've been representing the country, and I'm sure that all the participants have been preparing themselves to take. We will compete in math, hopefully. I think
this occasion is very important for us to motivate our students. Ya, saya kira IMC ini suatu instrumen untuk uji coba ya kesaktian kita dalam hal matematika. Ya tentu kita sebagai tuan rumah harapannya kita bisa membawa medali ya. Ya mungkin targetnya ada misalkan 4 medali emas, itu saya kira tidak berlebihan lah. Mudah-mudahan kita bisa mendapatkan itu. Jadi IMC ini sesungguhnya sebuah kompetisi matematika di level internasional yang kebetulan memang tahun ini Indonesia sebagai tuan rumah ya. Ini merupakan forum untuk mengukur kemampuan matematika pada anak didik kita masing-masing. Ada beberapa tujuan dari IMC ini ya. Yang pertama adalah memang memberikan forum kepada anak didik kita untuk mengikuti kompetisi matematika di level internasional. Tetapi di sisi lain juga sekaligus adalah untuk meningkatkan kualitas pembelajaran matematika di Indonesia maupun di negara-negara yang lain ya. Memang kami selalu berkoordinasi di kementerian itu. Ada 2 target dari kami. Yang pertama adalah sebagai hosting, sebagai tuan rumah, bagaimana Indonesia mampu menyelenggarakan dengan sebaik-baiknya selaku tuan rumah. Ini bukan lagi atas nama Bali, bukan lagi atas nama Direktorat Pendidikan Dasar, juga bukan lagi tapi soal negara. Sehingga kami selalu berkoordinasi untuk menyelenggarakan IMC dengan sebaik-baik. Itu target yang pertama. Target yang kedua adalah tim kita juga menang. Ya harapan kami banyak meraih medali emas atau perak atau perunggu. On the second day, the contestants, the deputy leaders and team leaders following the opening ceremony held at the Sanur Paradise Hotel. Yang pertama, kegiatan Indonesia International Mathematics Competition ini bertujuan untuk membangun jaringan kerjasama internasional dalam pengembangan matematika. Dan berikutnya, mengembangkan program-program yang terkait dengan peningkatan kurikulum sekolah utama bidang matematika yang sesuai standar internasional. Motivasi guru dan siswa untuk meningkatkan pengajaran dan pembelajaran matematika dan khususnya untuk mengembangkan keterampilan berpikir dan mengembangkan teknik pemecahan masalah. Dan yang terakhir, memberikan kesempatan kepada siswa untuk berpartisipasi dalam pertukaran pengetahuan matematika. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Santi.
and contestant. In examination, we are tested on material you have supposed to know in the competition. Hadirin sekalian yang saya hormati, Indonesian International Mathematics Competition 2011 was officially opened by Minister of National Education, Republic of Indonesia, Mr. Muhammad Nur. Indonesia International Mathematics Competition 2011, I would like to declare officially open. Thank you very much. Indonesia International Mathematics Competition 2011 ini itu saya katakan tadi paling tidak ada 3 makna yang ada di dalam kegiatan IAMC ini. Yang pertama, melalui kompetisi ini itu bisa dipakai sebagai sarana untuk mengeksplor ya, potensi dari setiap anak. Kita itu kalau potensinya kan besar, tapi kalau tidak dieksplor, tidak dikeluarkan, itu tidak keluar yang namanya power tadi itu. Oleh karena itu melalui kompetisi itu bisa dieksplor, itu satu. Yang kedua, yang tidak kalah penting, dengan model seperti ini, itu masing-masing kita tumbuhkan yang namanya self-confidence dari masing-masing negara, masing-masing bangsa. Ini kan ada 28 negara, kita bisa berterima kasih banyak ada 28 negara yang datang anak-anak muda. Yang ketiga, jangan dilupakan melalui interaksi seperti ini ya, itu muncul persaudaraan, saling mengenal budaya, saling mengenal antar bangsa. Sehingga IAMC ini pun juga bisa dipakai sebagai bagian dari membentuk atau membangun cultural diplomasi. Indonesia sendiri memberikan harapan besar kepada kompetisi-kompetisi ini. Oleh karena itu adik-adik kita yang nanti akan menjadi juara di IAMC ini tentu seperti lazimnya, dan itu sudah Pak Presiden pun juga menyampaikan, kami akan memberikan beasiswa kepada mereka untuk melanjutkan studinya. Setiap tim punya target, setiap tim juga punya peluang. Nah, dari pengalaman beberapa kali kita entah itu ikut lomba di negara lain atau kita sebagai penyelenggara, kita berharap Indonesia bisa menjadi juara umum atau juara utama grand prize di bidang mathematical competition ini. At noon, the contestant attend puzzle games. Meanwhile, leader meeting following the event, followed by translating the test questions. The IMC consists of 2 separate contests, one for upper primary student and the other one for junior high student. And in each group, there is a team contest and there's also an individual contest.
The problems are submitted by the participating countries, and there's an international jury, which along with the local committee, we screen the problems and we choose the contest paper. And then once the question is set, then we have to print the paper. We use 3 official languages this year: Indonesian, English, and Chinese. But then we have to get the paper translated into many other languages in the countries that don't speak these 3 official languages, such as the Bulgarian, the South African who speak Afrikaans, then there's Thailand, Vietnam, Iran. They all have their own unique language, so they also need to be translated. IMC is not only a mathematics competition. We also provide a area for the students from all over the world, exchange their experience, exchange their culture, and make friends. This competition is very challenging for our students because the program is quite new, and most of the students never saw such kind of program. Those programs we select from research results. Some is from puzzle. So it's a fun and challenge. So our competition will become stronger and stronger. Next year in Taiwan, I think it will over than 35 countries will participate. Tests carried out on July 20th, 2011, held at the Ina Grand Bali Beach Hotel for elementary level and at Sanur Paradise Hotel for junior high schools level. Individual competition begins at 10 a.m. and ended at 12 p.m. local time, followed by team competition held starting at 2 p.m., attended at 4 p.m. local time. Accompanied by the supervisors, all contestants doing the test questions in a comfortable place. During the participants underwent the test, all deputy leaders and companions can be watching the test through an LCD screen provided by the organizing committee. Contestants doing the test questions, the team leaders followed the school visits and continued with the tour.
At night, all the contestants, team leaders, deputy leaders, and companions